Hi all, happy Sunday. So today we are going to see the top 10 compliance fines which have been paid for malpractices or mismanagement. So we're going to see this in English and Tamil. So we will start with the first fine. So Bank of America had paid a fine of $30.6 billion. The reason is they were selling mortgage loans for customers who were not net worth. Without seeing proper documentation, they had gone ahead and sold those loans, and later those became non-performing assets. So basically, it was a $30.6 billion fine that spans up to multiple settlements tied to the subprime mortgage. Secondly, JP Morgan Chase paid a fine of $13 billion, and it was with Department of Justice in US in 2013 for its role in selling defective residential mortgage backed securities. So the first one was mortgage and the second one was mortgage backed securities, which is a key theme. Thirdly, BNP Paribas, which most of us know, had paid the highest fine in the world so far, tuning to the amount of $8.97 billion. This French bank had paid fine for U-turn payments destined to Sudan, Cuba, and other sanctioned countries like Iran without passing through the US correspondent. So this was paid as the highest fine after 2014-15. In similar lines, Standard Chartered also had paid a fine during 2014 and 19 for such U-turn payments. Fourthly, Dutch Bank paid a fine of $7.2 billion. Basically, this was with Department of Justice in 2016 for misleading investors in its sale of residential mortgage backed securities. So we can see how many themes are there for mortgage backed securities. Fifthly, Goldman Sachs, which is a very famous financial institution, paid a fine of $5.1 billion, and this was to multiple global regulators in 2020 for its role in the Malaysian 1MDB scandal. What had happened was it had received funds from the Malaysian government and rediverted it to money launderers. Apart from this, it had also paid a fine to Malaysian government directly. Next comes Credit Suisse. Credit Suisse had paid a fine of $5.3 billion, and this was with Department of Justice in 2017 for its role in selling toxic residential mortgage backed securities before the financial crisis. See, during 2008 financial crisis, more than 25 financial institutions collapsed, especially in the US, including Lehman Brothers, a very important company which used to fund the Hollywood filmmakers. So after that, there are so many mismanagements happened leading to these fines. Binance, which is an important crypto exchange, paid a fine of $4.3 billion and pleaded guilty in 2023 to running an effective anti-money laundering program and agreed to pay a fine of $4.3 billion to US regulators. This was because of not having proper AML policy or documentation policy procedures, etc. Wells Fargo paid a fine of $3.7 billion in a separate matter as they agreed to pay a fine of $3 billion to the Department of Justice and SEC, Securities Exchange Commission, in 2020 over its fake accounts scandal in which employees opened millions of unauthorized accounts without the consent of the customers. Last but not the least, TD Bank paid a fine of $2.6 billion, which provision in 2024
ahead of expected US regulatory penalties following a federal probe into its AML compliance program. Since it did not maintain its AML compliance program properly, it had to pay a fine of $2.6 billion. So these are all learnings for us as to how important it is to adhere to the compliance programs. Hope you found it useful. Please do share and please do approach us for any interviews in the anti-financial crime space. Thank you so much. வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம டாக்டர் கமலஹாசன் தமிழ் வழி ஆங்கிலம் மூலமா வங்கி அபராதங்கள் பற்றி பார்க்க போகிறோம். எந்தெந்த வங்கி என்னென்ன அபராதங்கள் கட்டியிருக்காங்க, எந்த காலகட்டத்தில்ங்கிறத பார்க்க போகிறோம். முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் ஆஃப் அமெரிக்கா. ஸோ பேங்க் ஆஃப் அமெரிக்கா வந்து $30.6 பில்லியன் கட்டினாங்க. எதனாலன்னா அவங்க மார்ட்கேஜை வந்து சரியான ஆளுங்களுக்கு கொடுக்காம அது வந்து வரா கடன் ஆயிடுச்சு. இதுக்காக அவங்க அபராதம் கட்டினாங்க. ரெண்டாவதா ஜேபி மார்கன் சேஸ் $13 பில்லியன் கட்டினாங்க டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ்னு அமெரிக்காவில். எதுக்காகன்னா இவங்க மார்ட்கேஜ் பேக்டு செக்யூரிட்டி இல்லாமல் மார்ட்கேஜை வழங்கினதுக்காக இவங்க அந்த அபராதத்தை கட்டினாங்க. செக்யூரிட்டினா பாதுகாப்பு, ஏதாவது ஒன்று வந்து நம்ம வச்சு சொத்தையோ இல்லைன்னா ஏதாவது வச்சு பண்ணுறது. பிஎன்பி பாரிபாஸ் $8.97 ஃபைனாக கட்டினாங்க. உலகத்திலேயே இதுதான் மாபெரும் அபராதம். எதனாலன்னா இவங்க வந்து பொருளாதார தடை கொண்ட நாடுகளுக்கு பைசா அனுப்பிச்சாங்க. சூதான், ஈரான், இங்கெல்லாம் இங்கே வந்து அமெரிக்கன் பேங்க் வழியாக அனுப்பாமல் வேற ஐரோப்பிய பேங்க் வழியாக அனுப்பிச்சு டாலரை இவங்க பண்ணாங்க. கள்ளத்தோணி மாதிரி இது. அதனால அவங்க ஒரு பெரிய ஃபைன் $8.97 கட்டினாங்க. இதே மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்டர்டும் கட்டினாங்க. இந்த மாதிரி யூட்டர்ன் பேமெண்ட்ஸ் வந்து அனுப்பினதுக்காக 2014, 2019 காலகட்டத்தில். டச் பேங்க் $7.2 பில்லியன் அபராதமாக கட்டினாங்க டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் அமெரிக்காவில். ஏன்னா இவங்க வந்து சேல் ஆஃப் ரெசிடென்ஷியல் மார்ட்கேஜ் பேக்டு செக்யூரிட்டிஸ், இந்த மார்ட்கேஜ் லோனை சரியான முறையில் அவங்க பண்ணலை. ஸோ அதுக்காக அபராதம் கட்டினாங்க. கோல்ட்மேன் சாச்சே அப்படின்ற பேங்க் வந்து $5.4 பில்லியன் அபராதமாக கட்டினாங்க. என்னன்னா மலேசியா அரசாங்கத்துக்கிட்டேருந்து பைசாவை வாங்கிட்டு அதை வந்து கருப்பு பணம் வச்சிருக்கிறவங்களுக்கு ஃபைனான்ஸ் பண்ணதுனால இந்த அபராதத்தை கட்ட வேண்டியதாக இருந்தது. கிரெடிட் சுவிஸ் $5.3 பில்லியன் அபராதமாக கட்டினாங்க. ஏன்னா இவங்க வந்து சரியான முறையில் மார்ட்கேஜ் பேஸ்டு செக்யூரிட்டிஸ் வழங்கலை. திருப்பி இதே தான், இந்த மார்ட்கேஜ் வழங்கும்போது சொத்துக்களை வாங்கிட்டு நம்ம வங்கிகள் கடன் கொடுக்கணும். அப்போது சரியான முறையில் சொத்து வாங்காமல் கொடுத்தாலோ இல்லை அது வரா கடன் ஆச்சுனாலும் அது ஒரு பிரச்சனை தான். அதுக்கப்புறமா பைனான்ஸ் $4.3 பில்லியன் அவங்க வந்து கிரிப்டோ கரன்சி எக்ஸ்சேஞ்ச் இது இவங்க கட்டினாங்க. ஏன்னா ஒரு சரியான ஏஎம்எல் பாலிசியே இவங்க வச்சுக்கல. ஒரு ஆணவம் இல்லை அவங்ககிட்ட, அதாவது ஒரு ஆவணங்களே எதுவுமே இல்லாமல் இவங்க வங்கி நடத்தினாங்க. வெல்ஸ் ஃபார்கோ $3.7 பில்லியன் கட்டினாங்க. எதனாலன்னா இவங்க பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அலிகேஷன்ஸ், இவங்களுக்கு மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் லோன்ஸ் அண்ட் மார்ட்கேஜஸ், சரியாக லோன்ஸ் மார்ட்கேஜ் சொத்துக்களை வச்சுட்டு நம்ம கடன் கொடுக்குறது, இது ரெண்டுமே அவங்க சரியான முறையில் செய்யாதனால திருப்பி அதே வெல்ஸ் ஃபார்கோ $3 பில்லியன் கட்டினாங்க. ஃபேக் அக்கௌண்ட்ஸ்லாம் வச்சதுக்காக டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் கிட்ட கட்டினாங்க. இவங்களோட ஊழியர்களே வந்து எம்ப்ளாயீஸோட கஸ்டமர்ஸோட ஐடியிலேருந்து அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணாங்க. அது ரொம்ப தவறான ஒரு அணுகுமுறையாகும். கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா டிடி பேங்க், டொராண்டோ டொமினியன் பேங்க்னு சொல்லுவாங்க, $2.6 பில்லியன் கட்டினாங்க அபராதத்தை 2024. ஏன்னா இவங்க சரியான ஒரு ஏஎம்எல் கம்ப்ளைன்ஸ் ப்ரோக்ராம் வச்சுக்கல. பாலிசிஸ் ப்ரொசீஜர்ஸ் எதுவுமே சரியாக வச்சுக்காம இவங்க வங்கியை நடத்தினதுனால இவங்க அந்த அபராதத்தை
கட்டினாங்க. ஸோ இதுதான் அந்த 10 சிறந்த அபராதங்கள். இது கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு முக்கியமாக இருக்கும். நீங்கள் நேர்காணல் அட்டன் பண்ணும்போது யாருக்காவது இந்த மாதிரி வங்கியல் நேர்காணல்கள் அட்டன் பண்ணுறீங்கன்னா எங்ககிட்ட சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக நாங்கள் உறுதுணையாக இருப்போம். நன்றி. அடுத்த வாரம் சந்திக்கலாம். டாக்டர் கமல்ஹாசன், தமிழ் வழி ஆய்வு. நன்றி, வணக்கம்.